హలో ఆల్. సో, ఫైనల్‌గా ఇప్పుడైతే లైవ్‌కొచ్చాం. సో, ఈ పవర్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటుంది మా ఏరియాలో. సో, ఎందుకో పవర్ మాటి మాటికి పోయి వస్తుంది. సో, నేను లైవ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా పవర్ పోతుంది. సో, అండ్ ఇక్కడ వైఫై అండ్ సిగ్నల్ కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు. సో, నౌ ఆల్ సెట్. సో, మనకింకా సో, నౌ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ లైవ్ క్లాస్ మా. సో, ఇప్పటికి మిమ్మల్ని చాలా సేపు వెయిట్ చేయించా. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ అఫీషియల్ లైవ్ క్లాస్. సో, నౌ యూ కెన్ జాయిన్ నౌ. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ మా. సో, ఈరోజు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు నేను ఇంత డిస్టర్బెన్స్ ఉంటదని జెప్పేసి. సో సో సారీ. యాహ్! ఇప్పుడైతే మనకు పవర్ ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు ఫర్దర్‌గా. సో, డెఫినెట్‌లీ ఐ విల్ ప్రామిస్ యూ. సో, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది బెస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ చాప్టర్. సో, ఇప్పటిదాకా మీరు చూసిన అన్ని లైవ్ క్లాసుల్లో ఇదే బెస్ట్ ఉంటదని మాత్రం నేను చెప్పగలను. సో, థాంక్ యూ. సో, ప్లీజ్ జాయిన్ మా. సో, ఈ లైవ్ క్లాస్‌లో జాయిన్ అవ్వండి అందరూ. సో, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఎవరికైనా షేర్ చేయండి. సో, ప్లీజ్. సోనియా జైన్. హలో సార్. హలో మా. హలో. జస్ట్ మెన్షన్ యువర్ నేమ్స్ మా. సోనియా జైన్. సో, సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ మా. సో, మీకు చాలా ఫ్రమ్ 5 పీఎం, ఫ్రమ్ 5 పీఎం, సో ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగ్లింగ్, సో ఫైనల్లీ ఐ స్టార్టెడ్. యూ నో మీ సార్. ఓకే. మీన్స్ ఐ థింక్ జైన్ సంథింగ్. ఓకే. స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. 1 మినిట్ మాకు ఒక 2-3 మినిట్స్‌లో స్టార్ట్ చేస్తా. కొంచెం లింకులు పంపిస్తున్నా అన్ని. సో, హలో ఆల్. సో, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. సో now join in this live now, please. So, please. Yeah. So in today's chapter, so we are going to discussing, please, okay, 2 minutes ma. I will start as soon as possible. So those who are there in online ma, please join immediately. So అయిపోయింది ఒక 2 minutes మా. Tell my name. So
your name. So Nehal Jain, I think. Okay. Sonia Jain. Yes, right. Yeah. Done, ma. Hello all. So welcome to my YouTube channel, Maths Veeresh sir. So in today's live class, so I am going to explain you the chapter concept, ma. So concept is functions. Functions. So very important problem for coming board of intermediate exam. This chapter carries 11 marks, 1 LAQ and 2 VSAQs. In this live class, I am going to explain. In this live class, I am going to explain all important long answer problems. Okay, from functions chapter. So please, if anyone watching in live, please like and share this class with your friends, classmates. And after live, those who are watching, please like and share this video. At least like చేయండి. సో ఎందుకంటే మీకోసం చాలా కష్టపడి సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్నమాట. So now without doing any delay, so I am going to start. Am I audible, ma? Am I audible? సో లైవ్ లో చూసిన వాళ్ళు ఒకసారి ఎస్ సార్ అని కామెంట్ చేయండి. Am I audible? Yeah. See here. So first of all, in this chapter, ma, so functions. First of all, we are going to discussing about types of functions. Means so directly I am going to start. You can no more delay. Actually, we have relations, set, relation, ordered pair. So we have all these basic definitions. So before that, ma, I am going to start this chapter with the direct types of functions only. Very important concept from this chapter. So injection or 1-1. First type of the function is injection or 1-1 function. Second type of the function is surjection or onto. Okay, onto function. Third function is bijection. This is very important, ma. Okay, in all 9 types of, here we have 9 types of functions together. These are the major functions from this chapter. Okay, so in all these functions, so bijection plays an important role. Next, ma, equal functions, constant function, identity function. Okay, so equal function, constant function and identity function. Next, so inverse function, composite function, real valued function. Inverse function, composite function and real valued function. Okay, so therefore, so now clearly one by one I am going to explain about all these functions. So listen carefully. So brief explain chesta, then after directly I will start theorems, ma. So first of all, F mapping A to B is an injection. So first of all, first type of a function, injection, if and only if whenever you take A1 comma A2 belongs to capital A. That means, ma, in this chapter, whenever you see that mapping, ma, F mapping A to B. F mapping A to B means every time you have to take a diagram like this. Okay, so now for this function, whenever you take small a1 comma small a2 belongs to this set is called my domain, you know very well, and this second set is called codomain. So codomain. So whenever you take a1 comma a2 belongs to domain and image of a1, f of a1 is equal to image of a2, f of a2. Okay, so for this a1, ma, in the given function, if you substitute a1, we will get something, one value. We don't know what is that value. Basically, initially we are taking that value f of a1, and for that a2, ma, f of a2, f of a2. Whenever these two values are equal, then automatically a1 is equal to a2. If these two values are not equal, then a1 not is equal to a2. Okay, this is the definition of injection function. Okay, so clear kada? So now, so f mapping A to B is an injection if and only if a1 comma a2 belongs to capital A, then f of a1 is equal to f of a2, then a1 is equal to a2. Please remember this condition. Okay, this condition we will use in theorems also. Direct condition use chestam. This is about injection condition. So next, ante ఇంకింతకు మించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు ఈ ఫంక్షన్ కి. నెక్స్ట్ సర్జెక్షన్. వాట్ ఈస్ సర్జెక్షన్, మా? ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి is a surjection if and only if here we have two conditions, ma.
range of the given function f of x is equal to f of a is equal to capital B, okay, where capital B is the codomain, okay. So whenever you take a function f mapping capital A to B like this, f mapping capital A to B like this, so then if you take one element small a, when you substitute this element in the given function, we will get that value as f of a. That f of a we have to take as a small b, okay. Why? Because the set capital B contains all the elements in the form of small b, b1, b2, b3, okay. That is range. Range means so this is domain and codomain you have here, codomain. Total set capital B is called codomain. In that set whatever the elements are mapped, all the mapped elements are called so range అని చెప్పేస్తాం, okay. Mapped and elements అని మనం ఏమని చెప్పేస్తాం అంటే range అని చెప్పేస్తాం. So second definition for this surjection is for every small b belongs to capital B, okay. For every small b belongs to capital B, there exists at least small a, okay. One small a belongs to capital A, then such that we can write a relation f of a is equal to b anamata, okay. For every small b belongs to capital B, there exists a small a belongs to capital A, such that f of a is equal to b. Please remember, this is very important condition. Later in theorems we will use this condition as a bijection condition also, okay. So this is about surjection, okay. So next one of the important definition is a bijection. F mapping A to B is a bijection if and only if here we have three conditions and three definitions. F is both injection and surjection. If you want to say any function is bijection, we have to say that F is first of all injection. F mapping A to B is an injection and F mapping A to B is a surjection. Whenever any function satisfies these two conditions, then we can say that function is a bijection function. And one more definition, if it is bijection, then it has to satisfy these two conditions, okay. F of a1 is equal to f of a2, that is equal to a1 a2. Or third one, there exists at least one condition such that f of a is equal to b. This is third condition. Clear? So now any one condition, see ఇక్కడ bijection అని మెన్షన్ చేస్తామంటే మనం every time we have to use these two conditions default గా, okay. So injection condition as well as surjection condition. So 90% so మనం in theorems 90% we will use the surjection condition as a bijection condition. For every small b belongs to capital B, so there exists at least one small a belongs to capital A such that f of a is equal to b. That is also called bijection condition as well as surjection condition. Why? Because every surjection function is injection, okay. So ఇక్కడ మీరు చూడండి every surjection function is an injection too, okay. By using this statement every surjection function is an injection too అంటే మీకు surjection satisfy అయిందనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఇంజెక్షన్ కూడా అయింటది. సో ఇంజెక్షన్ సర్జెక్షన్ మనకు ఒకటేసారి పాసిబుల్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బైజెక్షన్. ప్యూర్లీ దిస్ ఈస్ సర్జెక్షన్ కండిషన్. సో డిఫాల్ట్ గా దాంట్లోనే మనకి ఇంజెక్షన్ కండిషన్ కూడా ఉంటది కాబట్టి సో దేర్ఫోర్ వీ కెన్ సే దిస్ కండిషన్ ఈస్ more applicable for the bijection function, okay. So next one more definition, composite function. After bijection definition, one of the very important function, composite function. Am I audible ఒకసారి చూడండి, వాయిస్ వస్తుందా? నాకు ఇక్కడ కొంచెం మా స్టూడియో బయట వర్క్ జరుగుతుంది. ప్లీజ్ ఎవరికన్నా వాయిస్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే చెప్పండి ప్లీజ్. సో మనకు వాయిస్ అయితే క్లియర్ అయింది. సో yes sir, okay, yes, thank you థ్యాంక్ యూ.
Yeah, background disturbance is there. Some work is going on. So beside our studio, so some work is going on ma. So యాక్చువల్గా సౌండ్ హెవీగా ఉందని చెప్పేసి నేను కొంచెం డిలే చేశాను లైవ్ని. మనకు ప్లస్ పాయింట్గా పవర్ కూడా ఆఫ్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ సడన్గా పవర్ వచ్చింది. సో ఐ స్టార్టెడ్ నౌ. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ సి. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ మా, composite function. Composite function. Okay, so composite function is nothing but whenever we talk about composite function ma, you have to take two functions. Ante one function f mapping a to b, f mapping a to b, f mapping a to b, and g mapping b to c. Already b undi kabatti again don't take one more set ma. Okay, so already b is common for f and g. So f mapping a to b and g mapping b to c are two functions. Then g circle f mapping from a to c, their composite function ma always maps from left to right. Please remember, g circle f mapping from a to c, this is called composite function and it is denoted by, ante manam ee function etla define chestamante g circle f of a is equal to g of f of a. Okay, this is the definition of the composite function. G circle f of a is equal to g of f, g of f of a. That means ma in capital A if you take small a, in capital B small b, in capital C small c. Now image of a is equal to f of a is equal to b ma. This b we can write as f of a. Now image of b we can write ma g of b. G of b is equal to c. Directly from a to c, to show the relation from a to c, we will use this function g of f of a is equal to g of f of a. This function, please remember, composite function. Composite function always maps from left to right. Always maps from left to right, whatever the case it is. Okay, so in this composite function ma, so you know very well composite function mathematical is denoted by g circle f mapping a to c. For this function we have inverse composite function also. Inverse composite function ma is denoted by g circle f whole power minus 1, which is mapping from c to a, which is mapping from c to a. Ante now you can see here, from left to right, from left to right, whenever you put the arrow mark in reverse direction. Okay, reverse direction lo chuste దీన్ని ఏమంటామంటే మనం g circle f mapping from c to a, g circle f whole inverse, g circle f whole inverse mapping from c to a. This is called reverse composite function. Okay, or inverse composite function అని చెప్పేస్తాం. Okay, so that is, so composite function అంటే this is ma. In place of a, if you take x తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా, g circle f of x is equal to g of f of x, g of f of x. Or in place of x, if you take y, g circle f of y is equal to g of f of y. Okay, so that is about composite function. Next, one more definition, inverse function. This is also very very important ma definition. If f mapping a to b is a bijection, if f mapping a to b is a bijection, then the relation f inverse mapping from b comma a, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు f అనే రిలేషన్, if the function is defined like this ma 1 comma 3, 1 comma 2 and 3 comma 4 and 2 comma 5, if any function defined like this, then f inverse function అంటే జస్ట్ వీటిని రివర్స్ చేయాలి. 3 comma 1 అంటే ఇనిషియల్ గా that function f is defined as a comma b belongs to f. This function if you write that order pair in reverse format, అంటే ఒకటి మీరు ఇట్లా ఉల్టా రాస్తే, ఉల్టా మీన్స్ మా b కామా a, ఫస్ట్ b అండ్ తర్వాత a, సో నెక్స్ట్ మా 2 కామా 1, నెక్స్ట్ 4 కామా 3, నెక్స్ట్ 5 కామా 2. this is called reverse function. This f is mapping from always f mapping from a to b kada, and this set ma, this f inverse mapping from, I told you just now only, inverse function always maps from right to left. Inverse function always maps from right to left. Okay, so f inverse maps from b to a, so is a function from b to a and it is called the inverse function of the given function f. అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ 1 comma 2 అనేది f అనే ఫంక్షన్ లో ఉన్న రిలేషన్ అయితే, then 2 comma 1 is f inverse relation. Okay, so like that, just you have to interchange x as y value, x coordinate as y, y coordinate as x. So next ma, one more value, so one more definition, identity function. Okay, so last definition, this is identity function, then after direct theorems ఏ మనకు f mapping a to a is defined by f of a is equal to a. See here, so if you take two functions f అనే function, so sorry two if you take one function f,
mapping from A to A అంటే domain is same, codomain is same. If any function defined on same domain and same codomain, then if the element of domain is small a and output, that is image of this A is also again A. Okay, whenever you substitute A value, so that A also we can write as f of A. Basically, in place of this A, B should come, right? Okay, according to surjection definition. But here we have again small a only. So f of A is equal to A, or f of x is equal to x, or f of y is equal to y, or f of 1 is equal to 1. Whatever the function, whatever the input you substitute, ma, again if you get the same input. Okay, good evening sir, good evening ma, master Tanuj. So అక్షయ్ లైవ్ సో బట్ దెర్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్. ఓకే అమ్మా, సో అది కొంచెం ఉంది, మనకు ఎంతసేపు ఉంటుందో తెలియదు అది. సో సి whenever you substitute the values ma, x y same value నీకు అవుట్పుట్ గా వస్తే, then that function is said to be identity function. Please remember, domain codomain both are same అన్నమాట ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కి, and it is mathematically denoted by I suffix a mapping from A to A, I suffix a mapping from A to A. Okay, so if you take I suffix A, so then that is defined by I suffix small a of A. ఇది మనకు ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. Or else if you take I suffix B, which is mapping from B to B, it is defined by I suffix capital B of B is equal to small b. Like this anamata, identity function. Why? Because based on this definition also we have very important long answer questions ma, theorems. Okay, so now from this problem I am going to start the LAQs. Okay, so this is the basic definition of this chapter. So I hope everyone is understanding whatever I am going to explain now. See, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే సో ఇమ్మీడియట్ గా మీరు రియాక్ట్ అవ్వండి మా. సో మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి, డౌట్ ఉంటే ఏమన్నా. సో 2 minutes. సో yeah, so now, so once observe that statement ma. Sir, after LAQs please explain how to find range also. Okay, good evening ma, good evening Kunja Eram, good evening ma, good evening. I will explain ma. సో సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లైవ్ క్లాస్ ఎంత లెంత్ అవుతుందో చూద్దాం మనం. దాన్ని బట్టి ఇప్పటికే మనకు 23 minutes అయింది. సో ఇమ్మీడియట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మా వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ డిలే. సో ఇట్ ఈస్ థీరమ్, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్రూఫ్ మా. ప్లీజ్ రిమెంబర్, here I am going to explain total 4 theorems. 4 theorems very important meeku. So out of these 4 theorems, every year one LAQ will come definitely. Okay, in board of intermediate exam. Okay, so Telangana, not for Andhra Pradesh ka already syllabus change ayindi. So see here, so first of all let F mapping A to B and G mapping B to C be bijections అని ఇచ్చారు కాబట్టి, so given F mapping A to B and G mapping B to C are 2 bijections. Okay, so 2 bijections. Then what they are asking ma, their composite function we have to prove bijection. Okay, so then we have to prove bijection. Okay, so then we have to prove G circle F mapping from A to C is a bijection. This is the given condition. మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి అంటే given condition is F and G are 2 bijection functions and this one we have to prove. So first of all ma, to prove that what we have to prove ma, first of all to prove G circle of A to C is a bijection, what we have to prove ma. So first of all we have to prove G circle of mapping from A to C is an injection. We have to prove G circle of mapping from A to C is an injection. Why? Because to prove the bijection condition ma, what is the meaning of bijection? If any function which satisfies the injection condition and surjection condition, then only we can call it as a bijection kada. So therefore
First of all, I am going to prove this composite function satisfies the injection condition. Okay. So now see here, injection. What is the function ma here? G circle F mapping from A to C. Since we have taken F is a bijection and G is a bijection, please remember those conditions ma we will use here. First of all, suppose, okay, or let suppose I am taking ma small a1 comma small a2 belongs to capital A. Okay, why? Because in this function domain is capital A. Whenever you are going to prove injection condition, please remember ma, okay, what is the domain? Okay, injection condition ki domain nunchi start chestam. Ade surjection condition ki we will start from codomain. Okay, please remember a1 comma a2 belongs to capital A, and we have to suppose one condition, G circle F of A1. G circle F of A1 is equal to G circle F of A2. Clear kada? So G circle F of A1 is equal to G circle F of A2. Now I am writing what is original injection condition. Why? Because since we have సో ఇది మనకు కొంచెం ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి కెమెరాకి కొంచెం ఆఫ్ అయిపోతుందమ్మా. సో నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో మీకు ఒక 10 seconds డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ఆఫ్టర్ దట్ 10 seconds వీడియో విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో G circle F of A1 is equal to G circle F of A2 ma. So now according to the composite function definition, what is composite function definition ma? G circle F of A is equal to G of F of A. This is the definition of composite function. Okay, so now same apply here, G of F of A1. Okay, so it is equal to G of F of A2. G of F of A2. Clear kada? Since we have since F mapping A to B, F mapping A to B is an injection. Why? Because it is bijection kada. F mapping A to B is a bijection, so automatically it satisfies the injection condition. What is injection condition ma? That is F of A1 is equal to F of A2 if and only if we will get ma A1 is equal to A2 anamata. A1 is equal to A2 ante manaki em ostadi ikkada G of F of A1. G of F of A1 means ma, so ikkada this value you have to take, for example B1, and to take this value B2 according to the definition of G function. Since G mapping B to C is also an injection. Okay, since B mapping B to C is also an injection, so then G of B1 is equal to G of B2. G of B2. So if and only if B1 is equal to B2 ma. Okay, so now in place of B1 what you have ma? In place of B1 what you have? F of A1 is equal to, in place of B2 what you have? F of A2. Ante G of B1 is equal to G of B2, that is equal to F of A1 is equal to F of A2. Why? Because ikkada B1 antene F of A1, B2 antene F of A2. Please try to understand. Okay, so clear? So now since F is also injection kada, F of A1 equal to F of A2 ante మనం ఏం రాసుకుంటాం from this step? A1 is equal to A2. A1 is equal to A2. Okay, so yeah, this is the condition what we have considered ma. G circle F of A1 is equal to G circle F of A2. From that condition we proved that A1 is equal to A2. So clearly, so therefore G circle F mapping from A to C is an injection. Okay, is an injection. Clear kada? So this is the first half of the theorem. Next half of the theorem see here. So next step వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే, see, now we have to prove second condition. What is the second condition ma? To prove G circle F mapping from A to C is a surjection. Okay, మనం ఇందాక bijection అని ప్రూవ్ చేసినాం కదా, సారీ ఇంజెక్షన్ అని ప్రూవ్ చేసినాం కదా. సో now we have to prove that is also surjection. To prove this surjection ma, you have to draw the diagram. So why? Because it is a composite function. Since what is the given condition ma? F mapping A to B and G mapping B to C. So therefore, so if you take small a element in capital A, small b in capital B, small c in capital C. Okay, so therefore now their composite function, please remember composite function always maps from left to right ma. Left to right, whatever the function it is. G circle F mapping from A to C. So therefore now to prove the surjection condition we have to start the condition from codomain. Sorry, what is the codomain ma? See here,
So let small c belongs to capital C. What is the codomain here for this composite function? This is domain. This is domain. This is codomain. This is codomain. This is codomain. So let small c belongs to capital C. There exist small a belongs to capital A. According to the definition of surjection only, we are writing codomain lo element and domain lo element such that. So what is the condition, ma? Okay, so G circle F of A is equal to, we have to prove C. G circle F of A is equal to C. అంటే ఈ A కు ఇమేజ్ ఏముంటదని ప్రూవ్ చేయాలి మా? C ఉంటదని ప్రూవ్ చేయాలి. Okay, to prove that condition, ma, see here. So first of all, since F mapping A to B, F mapping A to B is a surjection. So according to the definition of surjection, so for every small b belongs to capital B, F లో domain ఏంటి, మన codomain ఏంటి, capital B, and there exists small a belongs to capital A such that F of A is equal to B. Okay, when you take F is a surjection, you have to write this condition. Next one, and since we have G mapping capital B to C is a surjection. Since G mapping capital B to is a surjection, then for every what is codomain here? Capital C. Capital C ante small c belongs to capital C. There exists domain, ma, domain ante capital B, small b belongs to capital B such that G of B is equal to C. G of B is equal to C. Take it as equation number 1. Take it as equation number 2. Clear? So now we have to prove this equation kada. So first of all, LHS I am taking. So G circle F of A. I am taking G circle F of A. So now according to the composite function definition, what is G circle F of A? G of F of A. G of F of A. Since from equation number 1, what is F of A value, ma? So F of A value is equal to B. F of A value is equal to B. Since from equation number 1. Next, since from equation number 2, what is G of B value? C. Okay, so therefore G circle F of A is equal to, we proved that C. This is equation number 3. Okay, so this is the definition of the composite function surjection condition. And since we have F is surjection and G is also a surjection, by using these two definitions, we have to prove this condition by taking LHS. I proved that RHS now. Okay, so this is the RHS C అనేది. So hence we proved that F mapping A to B is an injection and F mapping A to B is a surjection. Okay, so both the functions we proved kabatti. So hence so F mapping A to B, sorry, so G circle F. So we proved that so therefore G circle F mapping from A to B is an injection and G circle F mapping from to B A to C. So therefore ఇది A to C, ma, A to C. So therefore A to C is a surjection. So therefore hence we can write, ma, hence G circle F mapping from A to C is a bijection. Hence the theorem అని చెప్పేసి మనకు ప్రూఫ్ అయిపోతుంది. క్లియర్ కదా? జస్ట్ సింపుల్ మా, పెద్ద there is no big steps in this theorem. Just you have to apply the direct composite function. So no need to write separate definitions for f of x function and g of x function. Okay, direct గా వాటిని మనం ఇట్లా సిన్స్ లో మెన్షన్ చేసినట్టు మెన్షన్ చేస్తే కూడా మీకు మార్క్స్ వస్తాయి, బట్ కంపల్సరీ you have to mention them. Why? Because in the scheme of valuation for these steps also you have the marks. Please remember. Okay, so some students will write separately, they will give the definitions for injection condition and as well as surjection condition for the function f, and separately they will give the definitions for injection surjection condition for the function g. Then after they will take that first part and second part, like that also we can do. So మరి అది lengthy అవుతుంది మనకు. So when you write them in the since format, so మనకు షార్ట్ లో అయిపోతుంది థీరం. సో మనకు చిన్నగా ఉంటుంది, నేర్చుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో క్లియర్ కదా? దిస్ ఇస్ ద way you have to prove this first theorem. Clear everyone?
So any doubts, ma? Yeah. So next second, I'm moving to second theorem, ma. So second theorem chudandi ikkada. So this is very important. So this theorem asked so many times in final examination. So very important. మొన్న మార్చ్ లో కూడా ఇది 2025 లో రిపీట్ అయింది మా ఈ థీరం. సో దిస్ టైమ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ లెట్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి. ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి. am I audible? ఒకసారి చూడండి, వాయిస్ వస్తుందా? Yeah. See, F mapping A to B, comma G mapping B to C, B two functions ma. Then we have to prove this condition. G circle F whole inverse is equal to F inverse circle G inverse. This is very important. So thank you, ma. Thank you, Sonia Jain. So see here, proof, ma. First of all, given F mapping A to B, comma G mapping B to C are two bijections. Are two bijections. First of all, what is the given? We have to write are two bijections. So according to the definition of bijections, see, I told you in the introduction of the bijection only, bijection ante no need to write one condition also every time. Okay, so directly we can take surjection condition. That is for every small b belongs to capital B, there exists small a belongs to capital A, such that f of a is equal to b. This is the function, f function. Okay, so take it as equation number 1, ma. F function. So if f is bijection, then f inverse also bijection, ma. Okay, since f mapping A to B is bijection. So according to the inverse function, ma, every bijection function is inverse function. Okay, so then f inverse mapping from B to A, ma. Why? Because in the required proof we have f g as well as f inverse and g inverse. First ఈ four functions ki we have to find the equations. is also bijection. Okay, so f inverse mapping from B to A is also bijection. Now we have to derive an equation for this f inverse, like f of A equal to b. So therefore from equation number 1 only, send this f value to RHS, ma. Therefore small a is equal to f inverse of B. Small a is equal to f inverse of B. Take it as equation number 2. Okay, this is the equation for the function f, and this is the equation for the function f inverse. Now since we have g is a bijection, that means, ma, for every what is the codomain, ma? C. Small c belongs to capital C, there exists small b belongs to capital B, such that g of b equal to C. Clear? So now g of b equal to C, from this condition, ma, take it as equation number 3. So now since g mapping B to C is bijection, then g inverse mapping from C to B is also bijection. Okay, so according to the definition of inverse function, every bijection function is inversible. So therefore now, ma, send this g value to RHS. So therefore small b is equal to g inverse of C. From equation number 3 we can write equation number 4. So 1 2 3 4, if 4 equations plays an important role in this theorem. So now observe carefully what is LHS, ma. We have to derive what is the domain value of LHS and what is the domain value of RHS. Okay, what is LHS here? G circle F whole inverse. So clearly, therefore G circle F mapping from A to C is also a bijection. How, ma? How G circle F is mapping from A to C is also bijection? Just now we proved the previous theorem. A and B aithe bijections aithe automatically their composite function is also bijection. So with that proof, ma, so I am writing G circle F mapping from A to C is also bijection. See, ఇప్పుడు F bijection, if whenever F is bijection, and automatically we have taken F inverse mapping from B to A is also bijection. If G is bijection, then G inverse is bijection. So same process lo G circle F mapping from A to C is also bijection.
Then the same concept apply here. Then G circle F mapping, G circle F all inverse mapping from C to A, mapping from C to A is also bijection. Okay, is also bijection. Clear? So manaku ఇది అంటే ఇక్కడ మీకు సీక్వెన్స్ ఇచ్చే అటెంప్ట్ చేస్తున్నామా, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దట్ హింట్. ఎఫ్ ఇన్వర్స్, జి ఇన్వర్స్. Likewise, f and g composite function is g circle f, and f inverse and g inverse వాళ్ళ యొక్క composite function we can write, sorry, so g circle f whole inverse function, g circle f whole inverse. Okay, that is also bijection. Whenever this is bijection, so ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకోండి. అండ్ సిమిలర్ గా హియర్ we will define one more thing. మా ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, LHS కి డయాగ్రామ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. సో ఫర్ దిస్ థీరమ్ diagram is also mandatory. Please remember F mapping A to B, so and G mapping B to C. Sir, ఇలా ఆర్డర్ లోనే తీసుకోవాలా, ఇంకా F ఏ ఉంటుందా స్టార్టింగ్ లో ప్రతి థీరం కంటే? సి G circle F, what is LHS here? G circle F whole inverse. Okay, so this is the diagram for LHS. First function is G. Okay, in the given composite function, first function is G. That will come second in the diagram. Please remember, మీకు ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ ఫంక్షన్, డయాగ్రామ్ లో సెకండ్ వస్తుంది. ఈక్వేషన్ లో సెకండ్ ఫంక్షన్, డయాగ్రామ్ లో ఫస్ట్ వస్తుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ స్టెప్. నౌ దేర్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ మా, దేర్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ ఆల్వేస్ మ్యాప్స్ ఫ్రమ్, సో లెఫ్ట్ టు రైట్ మా. G circle F mapping from A to C, G circle F mapping from A to C. Okay, so now I want inverse కదా, so inverse, so therefore inverse mapping from, we can say G circle F whole inverse mapping from C to A, G circle F whole inverse mapping from C to A. So or else ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాస్తుంటాడు మీకు క్లియర్ గా. సో ఇది this is okay, this is called inverse function ma, G circle F whole inverse mapping from C to A. This is the diagram A B C. Just you have to draw Venn diagram like that. Okay, clear kada? So now in the next slide ma, so now I am going to derive the domain of RHS. First of all, since F inverse mapping, since F inverse mapping from B to A and G inverse mapping from C to B are bijections. If individually these two functions are bijections ma, then their composite function F inverse circle G inverse mapping from A or C to A is also a bijection. How sir, how you are saying particularly C to A అని ఎట్లా చెప్తున్నారు మీరు ఇక్కడ అంటే? సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, జస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా థీరం మనకు. ఈ డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకుంటే the proof of this theorem completes. See here, what is the RHS equation ma? RHS equation ఏంటి మనకి ఇక్కడ? F inverse circle G inverse. Okay, F inverse circle G inverse, that is the RHS equation. So first of all I am writing that F inverse circle G inverse. Okay, so therefore F inverse is in the first kada. So diagram మనకి ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ ఉంది, that you have to write second in diagram F inverse, and ఇక్కడ G inverse is second, that you have to write first G inverse. Okay, so now F inverse mapping from B to A, F inverse mapping from B to A, and G inverse mapping from C to B. And I told you, so every time the composite function always maps from left to right. Okay, composite function always maps from left to right. So F inverse circle G inverse maps from C to A. This is the domain and that is the codomain. Clear kada? So in this format you have to draw an diagram. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు C ఉంటది మా, C B A. Clear kada everyone? So now see for the LHS what is the domain ma? For the LHS domain is C. Okay, and G circle F whole inverse mapping from C to A. And for the RHS what is the domain? C to A. So therefore G circle F whole inverse, LHS and RHS, F inverse circle G inverse are defined on the same domain. సార్ ఈ థీరం ప్రూవ్ చేయడానికి ఇంత పెద్ద శాటభారతం రాయాలంటే, సో దిస్ ఈస్ నాట్ లైక్ థియరీ, సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ సీక్వెన్స్. వై? బికాస్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. సో whenever inverse functions are there and LHS equal to RHS condition is there, you have to follow this procedure. Okay,
సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ మా. సో ఈ డొమైన్ సేమ్ అని ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత, సో దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ కండిషన్. సో నౌ టు prove so G circle F whole inverse equal to F inverse circle G inverse. Now we are going to prove this condition. This is our claim anamata. So let what is the domain? Domain ఏంటి ఇక్కడ? క్యాపిటల్ సి. స్మాల్ సి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ సి. స్మాల్ సి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ సి. ఐఎమ్ టేకింగ్ మా, సో వన్ కండిషన్ ఇక్కడ చూడండి మీకు. సో from the previous slide, so I am taking this condition small c equal to g of b. I am taking from equation number 3. So small c equal to so c equal to g of b. I am taking c equal to g of b. సరే, ఎందుకు ఇదే తీసుకోవాలంటే మనం ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేసినాం కదా డొమైన్ సేమ్ డొమైన్ ఉన్నాయి రెండింటికని. సో ఆ డొమైన్ ఏంటి? క్యాపిటల్ సి. సో దట్స్ వై వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ స్మాల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ బి. స్మాల్ సి ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ బి వాల్యూ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 మా. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నుంచి బి వాల్యూ ఏంటి మనకు? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ బి మా, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. F of A. In place of that B, I am writing F of A. Okay, so therefore see here clearly you have to mention ma, since from equation number 1, since from first of all we are considering from 3, then after since from 1, be careful. Okay, so according to the definition of composite function G of F of A, what is G of F of A? What is G of F of A ma? G circle F of A. This is the definition ma, composite function definition. G of F of A is equal to G circle F of A. Okay, this is the definition of the composite function. Iduntidi raskochu. Now send this G circle F value to LHS. Send that value to LHS. G circle F whole inverse into C is equal to small a. Okay, into C is equal to small a. And here you have small a na. What is small a value from equation number 2? ఓకే, సో ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 నుంచి మనకు స్మాల్ ఏ వాల్యూ ఏంటమ్మా? ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 a is equal to f inverse of b. ఓకే, సో నౌ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్మాల్ a I am going to substitute f inverse of b since from equation number 2. So therefore from equation number 4, what is b value? G inverse of c. Here you can see ma. Okay, equation number 4, b is equal to G inverse of c. Okay, so that is I am writing since from 4. Okay, so according to the definition of composite function f inverse into G inverse of c ante we can write f inverse circle G inverse of c. Okay, so this is a G circle f whole inverse of c. So now, so see on both sides ma, this variable c gets cancelled. Okay, so therefore we can write G circle f whole inverse. G circle f whole inverse is equal to f inverse circle G inverse. This is the proof of this theorem. Clear? So be careful. Ikkada just this is the proof of the theorem. That's it. To prove this one directly, you have to give this much of theory. Em ledhu ma, just f is mapping from A to B is a bijection. Okay, and G is mapping from B to C is bijection. Whenever two functions are bijections, then automatically their composite function is also bijection. Okay, if their composite function bijection, its inverse function is also bijection according to the definition of every inverse function is bijection. Okay, so now the same concept we are also applying in RHS. F inverse and G inverse individually they are bijections, then automatically their composition is also bijection. Sir 2b ఎప్పుడు సార్? రాజేష్ ఎంపీసీ. అరే రాజేష్ డైలీ 2b అంటే ఎట్లరా? సో చెప్తా మీకు, ప్లాన్ చేస్తా, మాక్సిమం రేపు ట్రై చేస్తా. 2b మనకు ఇంటిగ్రేషన్ లో మిగిలిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కంప్లీట్ చేస్తా, అండ్ కోనిక్ సెక్షన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో f inverse circle G inverse mapping from C to A is also bijection. Clear kada? So therefore now for LHS RHS defined on the same domain. Diagram important ma ee theorem ki. So therefore now to prove this condition we are starting from domain only. Our domain nunchi start cheskoni equation 3, this equation in place of small b substitute f of a, that is. Okay, so malli meer playback cheskoni chuskondi. Okay, so hi sir, who is this? Hi sir, Manasa Samantapuram Manasa. ఎంతో చాలా పెద్ద ఉంది నేమ్ అమ్మా. సో హాయ్ సార్, హాయ్ మా, గుడ్ ఈవినింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్. క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? అర్థమైందమ్మా మీకు? సో తపస్య కాలేజా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ మా. సో
So next third theorem. So this is very important. సో ఫస్ట్ 2 థీరమ్స్ మనకు చాలా సార్లు రిపీట్ అయ్యాయి. సో వాటికి మించి ఓకే మా. సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ థీరం వెరీ ఈజీ థీరం. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇంకొక థీరం పెండింగ్ ఉంటుంది మనకు, అయిపోతుంది ఈ LAQs అయిపోతాయి మనకు. సో దేర్ ఫార్ ప్రూఫ్. సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. 50 minutes అయింది కదా. సో let F mapping A to B be a bijection, then we have to prove this condition equal to I suffix B and F inverse circle F is equal to I suffix A. Very easy theorem. సో నన్ను అడిగితే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని థీరమ్స్ తో పోలిస్తే దిస్ థీరం ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా గివెన్ F mapping given F mapping A to B is a bijection. F mapping A to B is a bijection. What is the meaning of that statement ma? Bijection ante that is for every small b belongs to capital B. What is the codomain? Capital B kabatti there exist, this is the symbol ma, there exist small a domain lo ఉన్న element enti small a belongs to capital A such that what you have to take F of A is equal to B. Immediately take it as equation number 1 and observe in the given proof ma whatever how many functions are there. First of all any functions ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి. F is there, F inverse and F inverse F I suffix B అంటే టోటల్ గా 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు. ఆ 4 ఫంక్షన్స్ కి ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేయాలి. F of A equal to B, then and we know that F inverse mapping from B to A is also a bijection. Why? Because F is bijection. So therefore F మనకి ఇప్పుడు ఈ F inverse అటువై పంపించండి మా. F inverse F value sent to RHS. Therefore A is equal to F inverse of B. Take it as equation number 2 ma. Just F and F inverse. Whenever you see F and F inverse, these two equations are default గా వస్తాయి మనకు. Next one more function is I suffix A. What is I suffix A ma? మీకు ఇంట్రడక్షన్ లోనే చెప్పిన, వీడియో స్టార్టింగ్ లోనే. I suffix A. Okay. So I suffix A మనకు కండిషన్ ఏంటి? ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. Here given ma we know that I suffix A. So I suffix A mapping from A to A is an identity function. Okay. So identity function. They didn't mention anything about these identity function in the statements ma, but default ga identity function always is denoted by I suffix A. I capital I. నువ్వు డొమైన్ కోడొమైన్ రెండు ఏలు తీసుకుంటే సఫిక్స్ లో ఏ వస్తుంది, డొమైన్ కోడొమైన్ రెండు బీలు తీసుకుంటే సఫిక్స్ లో బి వస్తుంది అనమాట. ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. సో దట్ ఈస్ identity function is defined as ma I suffix A of A. Clear kada? So this is equation number 3. Next one more thing. What one more thing ma? I suffix B mapping from capital B to B is an identity function. Okay, this is second identity function. So what is the definition of identity function ma? Okay, so symbol doesn't change, capital I doesn't change, only suffix value will change. Okay, so that is according to the identity function. General గా identity function ఏమంటదమ్మా మనకు? F of x is equal to x అని ఉంటది, F of A is equal to A, F of y is equal to y. అక్కడ ఫంక్షన్ F కాబట్టి F తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఫంక్షన్ I. So therefore I suffix capital B of small b is equal to small b. This is equation number 4. Clear? Okay, so now here I will draw the diagram ma. See once observe diagram. Sir ఏంటి సార్ ఈ డయాగ్రామ్స్ కంపల్సరీ అంటే కంపల్సరీ మా. See whatever you are going to prove, ఆ ప్రూవ్ చేసేదానికి మనకు డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ మనం డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తేనే మీకు డొమైన్ కోడొమైన్ ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what you are going to prove, either this condition or that condition. First of all I am going to prove this condition ma. So first of all ఇది case 1 అని తీసుకుందాం. Case 1 to prove so F circle F inverse is equal to I suffix B. ఇది ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీరు. ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు. Now I am going to prove this condition. Okay, so now F circle F inverse is equal to I suffix B.
So ikkada before going to prove that condition, first of all we have to derive what is the domain value of the LHS and what is the domain value of the RHS. అవి రెండు మనకు టాలీ అయితేనే మనం ప్రాబ్లం ఫర్దర్ గా చేస్తాం. సో ఇందాక మనం చేసినాం కదమ్మా, ఇందాక చూడండి ఇక్కడ మనకు డొమైన్ వాల్యూ ఆఫ్ LHS అండ్ డొమైన్ వాల్యూ ఆఫ్ RHS డిఫైన్డ్ ఆన్ ద సేమ్ డొమైన్ కదా, అప్పుడు మనం ప్రూఫ్ స్టార్ట్ చేసినాం. ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు బీ కేర్ఫుల్, ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇక్కడ కూడా మనకి ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి అదే ప్రాసెస్ వస్తుంది. సో టు నో దట్ మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నా చూడండి. LHS కి RHS కి ఒకటే డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ LHS సార్? ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్. ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్? ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి మనకు? ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఎఫ్, దాట్ విల్ కమ్ సెకండ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ లో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ కాబట్టి అది డయాగ్రామ్ లో సెకండ్ వస్తుంది. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సెకండ్ ఉంది కాబట్టి అది ఫస్ట్ వస్తుంది మనకి డయాగ్రామ్ లో. యు నో వెరీ వెల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ B to A. సో రాసుకోండి వాల్యూ. F inverse mapping from B to A and F mapping from A to B. F mapping from A to B. Clear kada? So now their composite function always maps from left to right. Okay, so adi left to right ki veltadi kabatti, so always maps from left to right. So that is composite function. F circle F inverse okay is mapping from F circle F inverse is mapping from so B to B. క్లియర్ కదా? అంటే ఇక్కడ డొమైన్ క్యాపిటల్ B నే, కో డొమైన్ కూడా మనకి ఏమొస్తుంది మా? క్యాపిటల్ B నే. డొమైన్ క్యాపిటల్ B, కో డొమైన్ కూడా క్యాపిటల్ B నే. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఓకే, సో సి డొమైన్ క్యాపిటల్ B అండ్ కో డొమైన్ క్యాపిటల్ B. సో ఇప్పుడు మనకు డొమైన్ కో డొమైన్ సేమ్ ఉంటే we can call that function as identity function. So Sonia Jain, you are also from Tapasya college. Okay, I know very well. Okay, so I suffix B ma, I suffix B is also mapping from B to B. Okay, F circle F inverse mapping from B to B. This is about LHS and this is about RHS. మనకు టాలీ అయినాయి. వాట్ ఈస్ ద డొమైన్ మా? డొమైన్ ఏంటి మనకు? క్యాపిటల్ B. సో దేర్ఫోర్ LHS మా F circle F inverse and RHS I suffix B are defined on the same domain. What is the domain ma? క్యాపిటల్ B మీద డిఫైన్ చేసినాయి. సో దాని నుంచి మనకు ఒక చిన్న హింట్ ఉంటుంది చూడండి. సో దేర్ఫోర్ వాట్ వీ హావ్ టు ప్రూవ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సిడర్, ఏం కన్సిడర్ చేయాలంటే సో వీ హావ్ టు ప్రూవ్ మా ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్. అదే కదా మనం ప్రూవ్ చేసేది. ఒక్క వాల్యూ రాంగ్ రాసుకున్నా మొత్తం పోతుంది మా. ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ చూడండి, ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ B. ఓకే, సో వై? బికాస్ డొమైన్ క్యాపిటల్ B కాబట్టి ఇన్ దట్ క్యాపిటల్ B ఎలిమెంట్ ఈజ్ స్మాల్ b. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ B is equal. So according to the composite function definition, apply the value ma f of f inverse of B. Okay, so according to the definition, so f of what is f inverse of B from equation number 2? A. Okay, so A. So ఇది మనకి ఇంకేమైపోతుంది మనకు? సో f of A అంటే ఏంటమ్మా మనకు? స్మాల్ b. f of A is nothing but B. So this is from equation number 2. F inverse of B is equal to small a, and from equation number 1, since from equation number 1, okay, from equation number 1 f of A is equal to B. From equation number 4, what is B ma? I suffix capital B of B. So now write LHS, F circle F inverse of B is equal to B. So BB gets cancelled. F circle F inverse is equal to I suffix B. F circle F inverse is equal to I suffix B. Clear kada? So very easy. Okay, so okay amma. Okay, so okay తెలుసు లైవ్ లో మీ నేమ్స్ చెప్తే బాగోదమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ జాయినింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. విల్ ఆఫ్టర్ ద లైవ్ ఆల్సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. సో yeah, this is first condition. Next to the second condition, what is second condition? Case 2. What is case 2 ma? Case 2 ఏంటి చూడండి ఇక్కడ. This we have to prove. Okay, F inverse circle F is equal to I suffix A. So F inverse, to prove that. Okay, so to prove that F inverse circle F is equal to I suffix A. ఇట్లా హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవాలి. To prove that F inverse circle F is equal to I suffix A. First of all we have to derive the diagram.
సో డొమైన్ ని డిరైవ్ చేయాలి. సో డొమైన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సి ఫంక్షన్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ దాట్ విల్ కమ్ సెకండ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్. సెకండ్ వాల్యూ ఏంటి ఎఫ్. ఎఫ్ అనేది మనకు ఫస్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఫ్రమ్ గివెన్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి యు నో వెరీ వెల్ ఫ్రమ్ గివెన్ సో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ బి టు బి. సో నౌ దేర్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ మా ఆల్వేస్ మ్యాప్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు అరే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ కదా సారీ ఏం రా ఎవ్వరు ఏమనట్లేదు కామెంట్ లో కూడా. సో నిద్రపోతురా ఏంటి? ఓకే సో yeah so a to a so therefore f circle f inverse circle f mapping from a to a. And you know whenever the function mapping from a to a there exists one more function, same function. What is that function? I suffix a. I suffix a is also mapping from a to a, that is our RHS. So therefore LHS key RHS key domain is defined, that domain is same. Okay so clearly LHS ma. So F inverse circle F and I suffix A are defined on the same domain. Okay so therefore so now consider cheyali LHS ni consider cheyandi. This one F inverse circle F of LH. What is domain? Capital A. In capital A the element is small a. So therefore that is equal to apply composite function definition ma F inverse of F of A. F inverse of F of A. Okay so now from equation number 1 F inverse of F of A value ma B. F of A value is B. From equation number 2 okay from equation number 2 see here. So from equation number 1 F of A is equal to B. From equation number 2 F inverse of B is equal to A. Okay so like that. So therefore see here F inverse of B value. What is F inverse of B value? Small a. Since from equation number 1 from equation number 2 and from equation number 3 what is I suffix A? I suffix A value is equal to small a value is equal to I suffix A. So therefore right here F inverse circle F of A is equal to, so A get cancelled, F inverse circle F is equal to I suffix A. This is the condition, hence the theorem. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేసినాం? ఈ ఈక్వేషన్ మా అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ రెండు ప్రూవ్ చేసినాం కాబట్టి hence the theorem అని చెప్పేస్తాం. క్లియర్ కదా? వెరీ 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 ఈజీ. ఓకే ఫస్ట్ థీరం and second theorem, third theorem, all three theorems completed ma. Okay yeah sir explain the 4 marks function question. Okay functions lo manaku 4 marks em leve. There is no SAQ question in functions chapter I think in Telangana. Okay so functions lo we have only LAQs and VSAQs ma. ప్లీజ్ సో చూసుకోండి ఒకసారి. క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? అండర్స్టూడా? ఓకే సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ మా ఐఎమ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ థీరం. సో లాస్ట్ థీరం ఇది ఫోర్త్ థీరం. సో మనకి ఇప్పటికే 1 hour అయింది లైవ్. సో దీంతో కంప్లీట్ చేసేస్తే ఇంకా. సో చూడండి ప్రూఫ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మా. ఈ 4 థీరమ్స్ నుంచి ఫ్రమ్ దీస్ 4 థీరమ్స్ every year 2 marks mama. So definitely I will explain ma 2 marks. See for all the 2 marks questions I am going to do separate live class. అది ఎప్పుడు అనేది మీకు షెడ్యూల్ చేస్తాను. సో మనకు మ్యాట్రిసెస్ నుంచి ఫంక్షన్స్ నుంచి అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఈ 4 ఆల్జీబ్రా టాపిక్స్ నుంచి VSAQs మీద అన్ని మనకు ఫటాఫట్ మీద అన్ని ఒక రోజు ఒక లైవ్ క్లాస్ చేస్తా వాటి మీద VSAQs. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మెయిన్ టార్గెట్ బేస్డ్ ఆన్ LAQs. మనకు ఫస్ట్ LAQs కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ complete. Ledante if possible tomorrow I will do VSAQs. Okay so first of all so proof ma given F mapping A to B. Okay so is a function అంటే డిఫాల్ట్ ఏమని మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ F mapping A to B అంటే you have to take ma bijection and I suffix A I suffix B identity functions. Okay so that is the condition is a bijection and I suffix A ma, that is bijection means ma that is for every small b belongs to capital B there exists small a belongs to capital A such that F of A is equal to B.
So after taking equation number 1 ma, observe here. So how many functions are there in the given proof? Proof lo enni functions ఉన్నాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. స్మాల్ f I suffix a I suffix b అంటే you have to derive 3 equations only. Number of equations are depends on the number of functions. ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ కి ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్ ని డిరైవ్ చేయాలి మా. f of a equal to b, then no need to take f inverse value. f inverse value తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మా, ప్లీజ్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ చాప్టర్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇన్ 1b అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్. ఓకే డెఫినెట్లీ మా. ఒకసారి మీరు మీరు ఏ టాపిక్ చెప్పాలో అందరూ ఇట్లా లైవ్ లో జాయిన్ అయ్యి ఇట్లా మీరు కామెంట్ లో మెన్షన్ చేస్తే వాటి మీద చెప్పడానికి ట్రై చేస్తామా. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒకసారి లైవ్ కి రమ్మని చెప్పండి. క్లాస్ మొత్తం వినండి స్కిప్ చేయకుండా. సో లాస్ట్ వరకు డెఫినెట్ గా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్, ఐ విల్ కవర్. ఓకే ఓకే ఎస్ మా, ఎస్ కృపాక్షి ఎస్, అండ్ సోనియా, యా డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద చాప్టర్స్ మా. థ్యాంక్ యూ. అరే డిస్టర్బ్ చేయకుండా. యా f of a equal to b. Now see, given I suffix a mapping from capital A to A, mapping from capital A to A is an identity function. You know very well, right? So identity function. So what is the definition of this identity function ma? So identity function definition enti, that is it is denoted by I suffix a of a is equal to a. Take it as equation number 2. Take it as equation number 2. Okay sir, we will not disturb. Okay. So therefore and ma, I suffix b mapping from b to b is also an identity function, okay. So is also an identity function, that is ma, I suffix capital B of b is equal to b. Take it as equation number 3. So 3 functions, 3 equations completed. Then what is next condition ma, we have to prove. See, ikkada nenu given condition ni I am going to divide into 2 parts. Idoka part, adoka part. Okay, so take case 1. What is case 1 ma? To prove first of all ma, f circle I suffix a is equal to small f. We have to prove this condition in case 1. For this one ma, diagram is important kada. So diagram enti ikkada chudandi 1 2 3. Okay, 3 functions. So therefore ikkada mapping. What is the first function in LHS ma? F. That will come second in diagram. Okay, so and second function in function, so I suffix a, that will come first. Okay, ide process ma. First function second function first. Now their composite function maps. I suffix a mapping from a to a, f mapping from a to b, and I suffix a mapping from, sorry, their composite function mapping from, so f circle I suffix a mapping from capital A to B. And you know very well what is A to B mapping, that is equal to small f kada. So therefore we have small f is also mapping from A to B. Itla manam first confirmation తీసుకోవాలి diagram నుంచి. Okay, small a and b. So clearly ఇక్కడ రాయండి మా సైడ్ కి. So clearly, so LHS f circle I suffix a and f are defined on the same domain. What is the domain ma? What is the domain? Domain is capital A, that is capital A. So what is the use of finding this domain? A domain endukosam find chestam ma? Okay, anyone can say what is the use of that domain? Domain endukosam find chestam. So చూడండి, so first of all consider, లేదంటే suppose, consider తీసుకోండి ma, consider this LHS value f circle I suffix a, domain is capital A, therefore we have to take the element is small a. Okay, so that is equal to so now apply composite function ma, f of I suffix a of small a. So now f of, according to equation number 2 ma, what is I suffix a value ma? Small a. I suffix a value small a. Okay, then value, since from equation number 2 write LHS f suffix I suffix a of a, cancel small a on both side. Okay, so therefore
F circle I suffix A is equal to small f. F circle I suffix A is equal to small f. This is our proof. Okay. First part proof is that much only. Okay. Clear? Now, second part. What is second part? I suffix B circle f. So now second part is I suffix B. To prove that condition. So case 2. What is case 2? To prove that. So I suffix B circle f is equal to small f. Okay, to prove this condition, first of all, diagram is important, so what is the diagram? So 0 0 and 0. Okay, so what is the first function? I suffix B, that will come second in diagram, right? I suffix B, this is mapping from B to B, and second function f, that will come first, and f is mapping from A to B. Their composite function always maps from A to B, A to B gavati. So therefore we can say, so therefore I suffix B circle f maps from A to B. You know very well, f is also maps from f is also maps from A to B. So for these two functions, domain is same. So therefore clearly LHS. What is LHS, I suffix B circle f and f are defined on the same domain. So therefore consider what you have to consider, LHS. ఇప్పుడు LHS consider చేసుకోండి. I suffix B circle f of domain capital A. Therefore you have to take its an element small a. So take an element small a. So therefore I suffix B of f of A. From equation number 1, what is f of A value? Small b. Okay. From equation number 3, since from equation number 1, f of A is equal to B. From equation number 3, I suffix B value how much, B. Okay. So next, what is B value again from equation number 1? So what is B value? F of A. Okay. So చూడండి, beauty of mathematics. అటు ఇటు తిప్పి అదే తీసుకొస్తుంది మనోడు. Okay. So A cancel. So therefore finally we can write, I suffix B of f is equal to small f. So from above previous equation, okay, so take it as equation number 4. Okay, equation number 4, and take it as equation number 5. Why? Because jointly we have to show one relation, kada. So therefore from equation 4 and 5, so we have, so f circle I suffix A is equal to small f, and small f is equal to I suffix B circle f. So therefore jointly we can write, f circle I suffix A is equal to f is equal to I suffix B circle f. Okay, this is the condition. Hence that is the proof. Okay, so hence the theorem. This is the proof. Clear, kada everyone? So in this format you have to prove theorems. Very important theorems, so very important theorems I have explained now. సో ఇవే ఇంకా మీకు ఈ చాప్టర్ నుంచి మెయిన్ గా ఉన్న LAQs అంటే ఇవే. బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థియరమ్స్ వి హావ్ ప్రాబ్లమ్స్, LAQ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక 3-4 ఉంటాయి. సో మనకు బేస్డ్ ఆన్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఆల్సో at the time of VSAQ questions I will explain those also. Clear? So that is okay. So one more see, yeah. So any other next chapter, please explain trigonometry. Okay, so old comment kada. So that's it. So this is about clear, everyone? So any doubts in today's explanation? Actually beginning of the live class, so ikkada manaku power problem and all these problems are there. So therefore I tried to manage all these things, so koncham little bit disturbance unte please just imagine. So next live class lo I will explain VSAQs and problems. Very important domain and okay. So this is about today's live class, so I hope everyone understood my class. ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. సో సాయి అనీష్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ రా సాయి అనీష్. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పినవారా? అర్థమైందా సాయి అనీష్?
Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So again, tomorrow I will take one more live class in this chapter only. Manaku important problems ఉన్నాయి. 3 problems based on inverse function and ఇదే మనకు ఇక్కడ మనం సెకండ్ థీరం ప్రూవ్ చేసాం కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ సెకండ్ థీరం we have one more ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. మనకు ప్రాబ్లం కూడా అడగొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రూఫ్ ఈ ప్రూఫ్ మీద మనకు ఇంపార్టెంట్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో ఇది డెఫినేషన్ కదా, ఎటువైందిరా? Yeah. Based on this proof, we have 2 problems. LAQs లో 2 problems ఉన్నాయి. So did this class complete? Yeah. Today I'm going to. Okay, I have written in my book this explanation. Okay, Sai Anis, thank you. So sir, did this class complete? Yeah. For today, this live class completed ma. So tomorrow I will continue. ఎక్కడైతే మీకు స్టాప్ చేశానో, సో మనకు based on this theorem I am going to explain problems. Okay, so problems and VSAQ questions ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకు 11 మార్క్స్ ఇంకా మిస్ అవ్వవు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ద థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ వేరే కాలేజ్లో మీ ఫ్రెండ్స్ చదువుతుంటారు కదా, ఎంపీసీ వాళ్ళు, ఎంఈసీ వాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి, కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఓకే, ఇలాంటి టుడే డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నట్టు ఉండదు. సార్ వీ వాంట్ మూవీ యా, థ్యాంక్ యూ. What movie review you want, ma? Yeah. Thank you so much. So thank you so much.